Home. It means different things to different people. For the people of Yaka, however, this is home. And what it means has changed dramatically. It looks almost idyllic today. The birds, the abundant plant life, and children playing. This village is now home to these sights and sounds. But it wasn't always this way. Not long ago, there was barely any water at all. People were often thirsty and hungry and very poor. And there was no one nearby who could help. The people and the place have come a long way with some help from friends. This is the story of that journey. Yaka, however, is about as remote a place as can be. In the Anuradhapura district in the dry zone of Sri Lanka is a region known by the name Kabithigollewa. Getting there means a long, isolated journey into the heart of the country through roads that rarely see traffic. The small community of farmers makes its living off the land, but for 30 years, the people here suffered deprivation and feared for their lives on account of the civil war raging nearby, just to the north of this lonely territory. But even as recently as June 2014, this agrarian community continued to suffer want and hunger for lack of water. ආදර වර්ෂයේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අගභාගයේ වෙද්දී අපිට බීමටවත් ජලය තිබුණේ නැහැ. අවුරුදු දෙකමාරක නියගයත් එක්ක අපිට ගොඩාක් අපහසුතා තිබුණා බීමට පිරිසිදු ජලය නැතිකම. තියෙන අයගේ උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් බැරි අයටත් ගෙනතුත් දුන්නා සමහර අයකට නැතුවකුත් තිබුණා. සිංහයා උල්පත කියලා ජල ව්‍යාපෘතියකින් තමයි බීමට දුරකතර ගෙවාගෙන ගින් ජලය ගෙනත් බීවි. Singha Ulpata, which used to be their only source of water, is more than 10 miles away. Those who didn't have bikes had to walk their distance and back just to quench their thirst. Something had to be done, and urgently. පානීය ජලය නැතිකමින් අවුරුද්දකට කොහොමත් 10ක් 12ක විතර සංඛ්‍යාවක් මේ ගම් ප්‍රදේශයේ අපේ ගම්මානේ මිය යනවා වකුගඩු ආසාදන රෝගී සූත්‍ර ගන්න බැරුව අපි 2014 වර්ෂයේ ජූනි මාසයේ දැම්ම ලංකාදීප පත්‍රයේ මේ ගමේ විස්තර ගැටළු ඔක්කොම. The people at Access Engineering PLC know lots about water. Seeing this plight, their hearts moved them to do something to ease the burden of those living here. From August of 2014, these highly motivated people adopted Yakaveva and formed a corporate social responsibility project. Digging a deep tube well dealt with the need for water to drink. This was installed along with the well to ensure that potable water was delivered to the tank. An elevator tank would also need to be constructed, and it was. To get this done as quickly as importance of the task demanded, they tackled it with active assistance from those in the village. As you can see, the effort was not limited to those from Access. Everyone who could had a part in it. Filtration pump addressed another serious issue, that of contamination of the groundwater by chemical components that were proven to be harmful to humans, such as phosphates. Here, then, was a complete solution. Access Engineering ආයතනයේ නිලධාරි මණ්ඩලය අපේ දුක දැකලා අපේ ගම්මානයට ඇවිල්ලා අපිට විශාල ධනස්කන්ධයක් කියන්න බැරි ප්‍රමාණයක ධනස්කන්ධයක් යට කරමින් අපිට ඉදි කරලා තියෙනවා ජලය පිරිසිදු කරලා අපේ ගම් ප්‍රදේශයේ සියලුම ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ජලයේ ප්‍රමාණය බීමට දැන් අපිට දීලා තියෙනවා. මම ඒ වෙනුවෙන් අප ප්‍රදේශවාසීන් වෙනුවෙන් Access ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ මහත්මීන්ටත් ආයතනයටත් මගේ අවංක ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.
Once there was an ancient system of irrigation, and rainwater management and reservoirs played their part. Paddy was harvested in at least one season every year. But time altered many things. ඉස්සර අපිට ත්‍රස්තවාදී කරදර තිබුණා. අපේ මුතුන් මිත්තන් ගොවිතැන් බත් කරගෙන හිටපු වැව් අමුණු පිටින්ම අවුරුදු 30කින් පස්සේ සම්පූර්ණ කැලා වැහිලා විනාශ වෙලා ගියා. අනාථ කඳුර නැවත එනකොට අපිට ජීවත් වීමට කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අපි අවුරුදු ගාණක් හේන් ගොවිතැන් තමයි කරගෙන හිටියේ. ගොඩක් දුෂ්කරතාවෙන් තමයි ජීවත් වුණේ. ඊට පස්සේ හේන් ගොවිතැනවත් කරගන්න බැරි වුණා. මේ පළාතේ වර්ෂාව වෙලාවට වහින්නේ නැහැ. ඉතින් වතුර රැස් කරගන්න තිබුණා වැව් අමුණු සියලු දෙම කැඩිලා කැලා වැහිලා කුඹුරු කැලා වැහිලා තිබුණේ. At the receiving end of a cruel 2.5-year drought, they could not pursue their livelihood, with the arid and parched land yielding little. The Kuda Nelugolla, an ancient rainwater collection basin or reservoir, was rendered a dry waterhole, silted over and unhealthy for use. The once resplendent agricultural land had been taken over by the scrub jungle. As engineers ආයතනයේ සර්ලා පත්තර දැකලා අපේ ගම ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ අපේ ගමේ තියෙන දුෂ්කරතාවයේ මහත්තු ඇවිල්ලා බලලා තා කෙටි කාලෙකින් අපේ ගම් වල බීමට වතුර තිබුණේ නැහැ. ඉතින් කුඹුරු ටික කරගන්න වැවක් තිබුණේ නැහැ. වතුර එක්රැස් කරගන්න විශාල කැපවීමක් කරලා බීමට වතුරවත් නැති මොහොතක ඇවිල්ලා ගොඩාක් දුෂ්කරතාවයෙන් වැව හදලා දුන්නා. ඉතින් අපේ ගමේ දුප්පත්ම පවුල් 10ක් 15කට ඇත්තටම සැලසෙනවා. දැන් මේ කන්නේ ඉඳලා අපිට ගොවිතැන් ටික කරගන්න පුළුවන්. විශාල සේවයක් කරා අපිට. Another vital community need was for an irrigation well that would tide over the season of drought, even after the reservoir may have had been depleted of quantities of rainwater. To supply this need, another element was included in the CSR project. The local farmer collective, the Govi Sangvidane, was delighted to have a huge well and a pump to deliver water which could be used for agricultural purposes. Now, apart from the yearly paddy harvest, it is possible to plant and irrigate other crops such as chili during suitable weather. මහට බැවි වතුර ඇති වුණාට යලට අපිට පොඩ්ඩක්වත් වතුර හිටින්නේ නැහැ. යල වැඩ කරලා කොහොමදවත් අපිට බලපොදයක් නැහැ. අපි වැඩ කරලත් බැලුවා. ඒ බලාපුවාම වතුරක් දෙකක් මන්දි වෙනවා. ඒ වතුර දෙකෙන් අලාභය සිද්ධ වෙනවා. මැරුමට ලක් වෙනවා. මේ ඉඳි කරලා දීපු නිසා දැන් මේ යල් කන්නට උත්බීම් වල අපිට කෙටි කාලෙකින් භෝග කරන්න පුළුවන්. පහත් බීම යම් විදිහකින් ගොයම් වල කටයුතු කරලා තියෙනකොට මරුමකට ලක් වෙන්න ආවොත් ඒත් මේ ලිඳෙන් වතුර ගහලා ඒ ගොයනුත් අපිට පස්වා ගන්න පුළුවන්. අපි ගොවියෝ වශයෙන් 10 15කට මේ යල් කන්නේ වගා කටයුතු කිරීම සඳහා මේ ලිඳ ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Water was not all that was needed to help them to build their own future. Equipping the school with the materials they needed was a priority. The staff at Access Engineering themselves went in search of donated books, textbooks and storage facilities until the students of Kabithigollewa school had the requisites for learning. Sports equipment, school ties, badges and other necessary items were also donated so the school could be proud of its name. The Halmillevetia school was also the recipient of such generous support. The drip irrigation system also gives students lessons they can take home and share, far more than just bricks and steel. අපිට මේ තියෙන්නේ ඉන්දිගොල්ලෑව ප්‍රාථමික විද්‍යාලය. ඉතින් මේ පාසල ගත්තාම සෑහෙන දුෂ්කරතා මැද්දේ පසුගිය වකවානුව තුල කොටි තර්ජන විශාල පිරිසකට ගොදුරු ජීවිත 60කට අධික පිරිසක් බිලිගත් යුද්ධයේ කුරුළු අධ්‍යක්ීම් එක්ක ජීවත් වෙන ගම්මු පිරිසක් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක්. ආර්ථික මට්ටමින් බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමක ජීවත් වෙන දෙමාපියන් පිරිසක් ඉන්නේ. මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අමතර පොත්පත් සහ අනිත් ඉගෙනුම් උපකරණ ගැනීමට ලබා දීමට මේ දෙමාපියන්ට ඉතාමත් අපහසුතාවයක තමයි සිටින්නේ. ඒ කියවීමට සහ ඔවුන්ගේ අමතර දැනුම රැස් කරගන්න මේ යන තරංගයත් එක්ක නවීන ලෝකයේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න මේ දරුවා
ලෝකයේ කොතැනද එතෙන්ට යා යුතු තැනකට ගොඩනගන්න අවස්ථාව උදා කර දීම සඳහා මේ ඇක්සස් ඉංජිනේර ආයතනයේ අප පාසල වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් කැප කරලා පුස්තකාලයට ලක්ෂ ගානක මම හිතන්නේ පොත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට පාසලේ මේ වෙනකොට තිබුණු නිර්ලාංඡනය හයි එක එතුමාලාගේ ආධාරයෙන් උපකාරයෙන් අපේ දරුවන්ට අද ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඉතා දුෂ්කර පාසලක් වන මගේ පාසලට බෙහෙවින් උදව් උපකාර කර පොත්පත් පුස්තකාල පොත් තෑගි භෝග ලබා දී අපහට විශාල කටයුත්තක් කරන ඇක්සස් ඉංජිනේරු ආයතනයේ මාමලාට මම මගේ හදපිරි ස්තුතිය පුද කරමි. The affection displayed and thoughtfulness expressed can be clearly seen as the friends at Access Engineering spared no pains in providing used clothing to be distributed. Rather than a jumble of used clothing, the extra items were pulled out, laundered and ironed, and a fragrance was added to the fabric. They were packaged before being handed over to those in most need. These sustainable initiatives, which allow the people of the village to continue the improvements in the village's life, are examples of the thought put into the process by their friends at Access Engineering, showing a spirit that transcends bricks and steel. This is not a story of big buildings and corporations, although Access does indeed have those. This is the story of people helping people. The teams at Access, with lives and families of their own, were touched by the possibility that their expertise could make a difference and help the people of Kabithigollewa build their own bridges to the future. This spirit rides above the whole and seals a friendship and camaraderie that extends well beyond the months it took for the completion of the project. This is not the end. The story continues as we build happier lives and futures together.